సో గైస్ మనం హైదరాబాద్ వచ్చాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రైడ్కి వెళ్తున్నాం, నైట్ రైడ్. దిస్ ఈజ్ మీ అండ్ దిస్ ఈజ్ పుట్టు. ఓకే, లెట్స్ మీట్ ఆన్ బైక్. ఓకే పుట్టు, స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. చలో స్టార్ట్. ఓకే గైస్, okay guys, let's get started to explore Hyderabad. Okay, chalo. ఓకే గాయ్స్, ఇదైతే మన పీజీ. మనం హైదరాబాద్ని నైట్ లైఫ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి స్టార్ట్ అయ్యాము. సో ఇలా ఇది మా పీజీ లాస్ట్ రోడ్. ఇది రోడ్కి లాస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ అంతా కపుల్సే గాయస్.
వ్యూస్ డీసెంట్గా చంపేస్తుంది. ఇదే మనం చూసారు అయినో సందీప్ అన్నది గోత్ర పెట్టు. హైదరాబాద్ టీ హబ్ అది కెఫే నీలోఫర్. ఇది కెఫే నీలోఫర్ సైడ్ వ్యూ. అలా ఫ్రెండ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. కార్పెట్ మాల్, టీ హబ్, వాల్కమ్ ఇవన్నీ ఇక్కడే. అలా 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 సరదాగా ఇదే మన కెఫే నీలోఫర్. యూటర్న్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇలా యూటర్న్ తీసుకున్నాం అనుకో, పీక్స్ వ్యూ అంతే. అండ్ వ్యూ అదిగో ఇదే టీ హబ్. అది ఏఎండి క్వాల్కమ్, ఏఎండి రైజన్, సత్వ, ఇంకా ఇవన్నీ డల్లాస్ సెంటర్ అంటారు. రెడ్ రైనో. ఓకే ఎలా వెళ్దాం? చాలా బాగుంటుంది. చుట్టే కూర్చోయా, ఖాళీగా కూర్చోయి. దట్స్ ఫకింగ్ స్వీట్ బ్రో. M48 BMW BMD. దట్స్ నైస్. వెల్కమ్ బ్రో, వెల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్. యూటర్న్ కొట్టాలా, యూటర్న్ కొట్టాలి, దుర్గం పోవాలి. ఏమంటారు? గచ్చిబౌలి స్ట్రైట్ అన్న, గచ్చిబౌలితో పని లేదు కదా. వెళ్ళాల్సింది దుర్గం చెరువు నుంచి జూబ్లీ. అంటే జూబ్లీ యూటర్న్ కొట్టాలా, దుర్గం చెరువుపై రావాలి. Here we go. Hyderabad Municipal Corporation. Welcome to you. Thank you, bro. అరే టైం 12 అవుతుందిరా తమ్ముళ్ళు, పడుకోండిరా స్వామి. నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా.
పొద్దున్న తిరిగి, ఈవినింగ్ తిరిగి, మధ్యాహ్నం తిరిగి, నైట్ కూడా తిరిగితే భయ్యా. నేను ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను హైదరాబాద్ని మరి. సో గాయ్స్ చూడండి, పీక్ వ్యూ. ఇంకా బ్యాక్కి వెళ్తున్నాం కదా, మెహదీపట్నం ఫ్లైఓవర్ ఎక్కేసాం, యూటర్న్ తీసుకుని వెనక్కి కొట్టాం. ఇప్పుడు మనం దుర్గం తిరిగి చెరువుకి వెళ్ళాలంటే ఇలా వెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకుని మళ్ళీ ఆ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కాలి. కొంచెం తేడా చేసినా ఖాళీ గాడి. ఇక్కడ రైట్ తీసుకుంటే అలాగే లాస్ట్కి ఎడు తిరిగి ఆ సందులో దూరి ఈ సందులో దూరి దుర్గం చెరువు అనేది చేరుతాం. పట్టుకోండి, ఇవరికే బాగుండేది దుర్గం చెరువు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడంతా చూడు మ్యాక్సిమం కపుల్సే ఉంటారు ఈ టైంలో. ప్లేస్ లేదు. దానికి కొంచెం దాహం అవుతుంది, దాహం తీసేద్దాం. జనం గట్టిగా ఉన్నారు పెట్రోల్ బంకుల్లో నైట్ కూడా. మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా అందరూ. మార్నింగ్ మళ్ళీ క్యూ లైన్ ఉంచుకోలేక నైటే కొట్టించేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. సో మార్నింగ్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఆఫీసెస్కి వెళ్ళడానికి, ఏమైనా డ్యూటీస్ ఉంటే చూసుకోవడానికి, ఎవ్రీథింగ్. పెట్రోల్ కొట్టించాం. అరే భయ్యా, నేను ఫణితేజ్ అని. నా గోప్రో అయితే నేను జనవరి 2025లో కొన్నాను. అప్పటి నుంచి ఒక వ్లాగ్ తీసుంటా, అది కూడా ఎడిట్ చేయలే, ఏం చేయలే. ప్రస్తుతానికి ల్యాప్టాప్లో వేసి కూర్చున్నా. అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను, ఆ మొక్క ఎడిట్ చేస్తాను. దాన్ని ఇప్పటివరకు ఏం పీకలేదు. రోజుకైతే ఇదే బ్లాగ్. టైం అయితే 2 అవుతుంది, రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం. నైట్ టైం కదా, 6 లైట్
కొంచెం ఏమైనా